Hi guys. Muri say hello everyone. How are we? How are we? I'm sorry ndiri machira but I am tired. Kutombozorora ndatirega ndimboita live for just a few minutes then indozorora nhasi ndiri off. Saka it's my resting day. Muri right here guys. Kuri say I think I should sit down. Let me sit down. Ndigare so. Kunaka skana. London iri kundivhuma. I love my complexion. Nhasi handamboisa kana filter. Vanoda kushata kwangu nhasi nyasotoraya nhasi hatina filter. Nhasi handina filter. Rungoita yellow neweather yeku England. So guys, I'm going to go straight. Toda kumbotanga kutaura nyaya yaSwaga kuti Swaga anotuka Aunty Selina. Aunty Selina, I personally feel that Aunty Selina is one of the respected person ku community yeku Zimbabwe. And we have Swaga achiuya achituka. But inini, I want to comment panyaya ya Aunty Selina. From my events, you know I always come and tell the truth. Lord, set me free because I always come and say the truth and nothing but the truth will set me free. Kana pane vanhu vari kunyatsohwisisa ka mundikomenterewo kuti peni uri kutaura chokwadi. Where are you in UK, Penelope African Princess? Ndakukuendesa out. I'm in Worcester. I'm now staying in Worcester. Ndakabva kuBroomsgrove. I'm now based in Worcester. I'm in Worcester. That's where I'm staying. So guys, Aunty Selina, takatanga kuziva. Toda kuti tinyatsoongorora nyaya ya Aunty Selina. Takatanga kuziva Aunty Selina vachiita ma-appearances pa Sisimeli Diaries. That's where I started knowing Aunty Selina. And I was like, this is a very calm lady. She is a sister that you look up to and say, wow. Then tawana Aunty Selina vachiita ma-appearances pa Sisimeli Diaries, kuma diaries uku. Pakazoita event yakaitika kuUK kunoku. Ndobva maDiaries UK akainvita Meli. Sisi Meli ndobva auya kuUK. Ndoda kuti muungisise nyaya guys. Meli paakauya kuUK makamboona zvakaitika here nimi? Makamboobserva zvakaitika here? After Meli came to UK, the Diaries were so excited. UK Diaries, you were so excited. Kuti toda kumboinvita Meli auye kuUK. But when Meli got to UK, ma-scandals akavaitika. We don't know what happened. We respect ma-diaries nema-administrator avo, ana Aunty Selina, ana mai, there's a lady anonzi mai Kundi, kana kuti mai Kuda, kana kuti mai Tawanda, mai Tawana, mai Tawana, I think she's called mai Tawana. Vanhu vese that were close kuna Meli when she came to UK, paakaita visit. The relationship broke down. We respect kuti vanhu vari mature enough. Havana kuuya kuFacebook vakada kutitaurira kuti what was their problem. But Aunty Selina was one of the people that was brave enough to say, inini ndakuzvitangira page rangu. Ndozviitira following yangu. Meli was quick to say, hapana zvakamboitika. Hey, we are together. There's just a small misunderstanding. And then they started. This is why Aunty Selina started her own page. Tikanyarara isusu.
but isusu vanhu vakaita sana Penelope African Princess tinenge tatorida between the lines kuti there was something that happened, there was something that broke this relationship after vanhu masangana muri in person kuti uyu ndakuona iwewe ndakuona. Pane zvimwe zvinhu zvakavanzika zvatisingaone kana vanhu vari pamafacebook page, but vakakwanisa, they know the reasons why they broke up paushamwari hwavo semadiaries. Kwanga kune UK diaries, kwanga kune South African diaries. Zvakabva zvapera. Makambozviona kuti zvese zvemadiaries zvekuti kuUK diary kana kuti kuSouth African diary kana kuti kudi zvakabva zvapera. Zvakabva zvapera kumadhiary uku. Isi tinomafollowa, tiri mafeni ekumadhiary. But takatoona drama yacho, tikatoona kuti drama iyi ndeye vanhu vakuru. They will not come and say ma-problems avo paFacebook. But pane ma-problems akaitika, but haana kukwanisa kutaurirwa, haana kukwanisa kuadreswa. Fast forward, Aunty Selina page ravo riri kumhanya, riri kutokura, vari kutoita Rita, iwo unoziva Rita chokwadi kuti Meli ibenzi iwe. Unotozviziva Meli idrama, iko zvino ndazovhuma kuti Meli idrama. Meli auya kuUK iko zvino. Madayari ese angaka last year Meli was here. Akainvitwa vanhu vese, they were so happy to see her. But whatever happened, zvakakonzera kuti iko zvino Meli adzoke kuUK, vanhu vese they have distanced themselves from Meli. Either ndini ndazvitaura, but tiri kutozviona. How are you, Lily, my sister? How are you, my sister? Murise, I'm happy to see you here. So a lot of people, they distanced themselves from Meli. Vakazviti zhoni, yo. You know, sometimes they say silence is golden. You can love people from a distance. Vanhu vakabva vaona hunhu waMeli vakati aiwa, let's love Meli from a distance. Vakatanga kuzviraramira life yavo. Meli asvika kuUK. Either I expect kuti vanhu vaya vaimbomuti diaries, yeah, what. Vachamuitawo kuti diary, they give a welcome. She did not get what she was looking for. Iko zvino akutuma swaga kutuka Aunty Selina. I don't think that's fair. Even swaga, wherever you are, you really need to draw a line. Zvawakaita zviri wrong, swaga o zvakaita. Of all people, tuka henyu inini than kutuka Aunty Selina. What has Aunty Selina done to anyone? Nothing. Aunty Selina was just bold enough to say, inini zvekuma diaries, mosha yakaitika pana Aunty Selina, ndeyekuti Aunty Selina, anonzani, Sisi Meli akauya kuEngland last year. Vakauya vakamugadzirira an invitation, they invited her, they came. Inyaya dzemari, we might not get to know the truth, but inyaya dzemari dzinoitika, inyaya dzecontrol dzepage zvinoitika. Or it could be any other things. But nyaya dzakawanda, vanhu vanocollaborate, vanhu vanoda kushandidzana, vanhu vanoita maadmin emapage ese. Nyaya zvinoitika zvinokonzera mabreakup. Inyaya ye. I can always stand na Aunty Selina. There is no way I cannot stand with Aunty Selina. She has not done anything wrong to anyone. If there is an auntie that, if I am broken, I will pick up the phone and phone vanhu vakaita sana Lillian Dlamini, Aunty Selina, Brits Britton. Those are people. These are our people muno England. Thanks so. I would definitely do that, Lily. I would definitely do that, my sister. These are people that are keeping us isusu. Even isusu tiri kuuya vanyuwani munomu. Tinotoziva pano paFacebook kuti ndikafonera Lillian ndinobetsereka, ndikafonera Aunty Selina ndinobetsereka, ndikafonera Aunty vanonzi Brits ndinofonereka. These are people you can talk to usina kana problem kana kuchema kuti kunoku zvinhu zvakandiomera vedu wendoita sei.
These are people, these are our sisters. But ukaona a socialite akaita saswaga achituka, there's someone ari kumutuma. I now believe kuti pane vanhu vanotuma vanhu kuti endai munotuka vanhu. I now believe kuti there are people pano pa social media vanotuma vanhu kunotuka. And whatever problems that, I don't even think kuti Aunty Selina has got a problem with anyone. I do not think kuti Aunty Selina has a problem with anyone. But it's a way of trying to tarnish Aunty Selina's name, or try to tarnish Aunty Selina's image. Kuti vati shoni Aunty Selina vacha answer. But for what? Why are you fighting a battle? This is the thing. This is the thing, Kuti. Why is she trying to tarnish Aunty Selina? Anytime you pick up your phone, uchifonera Aunty Selina, she's there. Guys, inini ndakauya ku UK handidi kukunyeperai. Vanhu vakaita sana Lilian, even ukapinda muno mu UK, vanhu vakaita sana Lilian Dlamini, Aunty Selina, na Brits, anoti Brits Britain uya. These are our sisters in Christ. These are our sisters that will help you. And amufi makaona vachiuya pa Facebook vachiimba kuti, hey, tazoitira ningi, yeah, nini, I have got money, yeah. They will never do that. They will help you. They will comfort you. They will welcome you. They will encourage you kuti zvichitanga zvinouya zvichioma. But have faith. Uchashika there. It will get better as you are going. Avazi vanhu vekuti kwai, you can come on social media and start blasting. Kana chero swagaka achaga content, ndachage content pakanaka. Meli kana ane issues ake, and this is all related from the trip yakaitwa na Meli last year. Drama iri kutukirwa Aunty Selina iri kutangira ku drama pakauya Meli ku UK. That's where it's all coming from. Ini ndakazviona, ndaitomboda kukomenta when Aunty Selina started her page. Ndikati yo trip dziya dzeku UK dzakasofunduka. I was so excited when I saw Melina Aunty Selina vachisangana. Aunty Selina walked in the hotel room. Vakasangana for the first time. We were so excited. At first I used to think that they were even sisters, not knowing kuti vanhu vakasangana pa Facebook. But only when they said it per Facebook, I remember Mela achitoti it's the first time yandiri kusangana na Aunty Selina mu real life. They were live, yaitori live vachiratidza. I was watching that. I was following the trip yeku England yakaitwa na Meli. And a few days after Meli landed ku Africa, Aunty Selina vakabva vachitangira page yavo. Ndiyo chete mhosva yavari kutukirwa iko zvino. Believe me, ndiyo mhosva yavari kutukirwa iko zvino. Whatever happened when Meli came last year is the drama yakubuda iko zvino. Pane munhu one ari bitter, ari kuda kutanisha ma characteristics. But then this is what I want to say to every Zimbabwean blogger, even isusu tiri kubva ku Africa. Tine chimwe chigangsterism chatinacho kana takubva ku Africa. Facebook, especially kana wasvika ku England, kana kuti wave ku Canada or wave overseas, it's not about insulting people. Siyanai nevanhu vari ku Africa vasina zvekuita vanotuka vanhu vatuke vanhu. Kana wasvikawo ku Europe, guys, inini ndiri kuswera ndiri busy. Ndikakuratidzai musoro wangu ndoenda kubasa, ndinongobrasha kudai so ndotoenda kubasa. Ndakatokangamwa kutenga kana wig. Ndakauya ndakarukwa mabraids. Handina kana wig, handina mari, handisati ndahora. First salary yangu ndiri kuihora this month end. Handina wig, and chero ndikaora iko zvino I cannot afford to buy a wig because ndine mamwe maresponsibility andoda kuita. Handina kana time yekukama musoro. Izvezvi ndaswera ndakarara because nhasi ndiri off kuti ndakaita Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday.
paunozosvika Friday 4 days shift kuipedza unenge wanzwa nekuneta. For you to get energy yekutukana nevanhu, it's not called for. It is completely not called for. Let's learn. Ndatifambe nenzvimbo community yeku-UK, vanhu vakango they live vari vakazviitira mind their own business. Get to UK and join what people do ku-UK. Zvehondo yekuti izvozvi titange kutukana tasvika ku-UK meli, it's not called for. That drama yekutukana tave ku-UK is not called for. Thank you so much, my sister. Ndichiri kuomera mari. Unenge wakabva kuAfrica zvinhu zvakamboita panomboita ma-expenses ekuuya kunoku. Saka ndichiri kumborecover zvekuti if ndakanyazozviti ndinombofamba ndakadai so ndichienda Honey Smith, did you see Swagger Chinsauta, Aunty Selina? I am completely talking about the drama that is happening on social media. And I am encouraging people kuti kana tavewo tasvika tauya kubasa. There is no need yekuita madrama. Let's be lovable. Let's be nice to each other. We are very far from home. If anything, we need friends. Real friends, real people. Not Facebook, fans. Meli akarwara ari ku-UK kunoku. Vanhu madiaries ari kuZimbabwe, they will not stand for her. Muri kuchinzwisisa? They will not stand for her. She will need team yevanhu vari physically, people vari physically, not just my fans, that can stand with you. We are very far from home. I'm telling you, I have just learned that we are very far from home. And unfortunately or fortunately, life is a learning process. Life is a learning process. Life is a learning process. Kufa chaiko kafa uri kunoku. You need about 12,000 kudzokera kuZimbabwe. 12,000 pounds kudzokera kuZimbabwe. Do you think kuti mafans Facebook vachaireza 12,000 pounds? Vepa Facebook vema 100 rand, 100 rand, 100 rand. Hanti muri kuchinzwisisa? People, you need friends. You need people. You need someone wekuti wave ne depression, you can take the phone and call. Hanti muri kuchinzwisisa? Piri, how are you, my dear? I'm not saying kuti zvinhu zviri right or zviri wrong or who was wrong or who was not wrong. Let's also learn kuti pane miedzo imwe ichauya. Look at them. Don't respond. Don't be known for someone anongo achingozivikanwa kuti unokonzera drama. Be the nicer person, be the changed person. Guys, inini handidi kukunyeperai. Ndakambobva kuZimbabwe ndichinetsana naTete Mildred. There was a time I took nyaya yamaitsitsi. So personally, I was angry naTete Mildred kuti Tete Mildred vakauyawo paFacebook vakataura nyaya dzamaitsitsi vachitaura madetails zvekushama kwamaitsitsi zvemapads. I was angry naTete Mildred. But here I came, I said, I forgive. I wish one day, Tete Mildred is one nice person, educated person. I wish I can also be friends. Not friends, kuti ndoda kunovaona. But just in good books, unoita ma-grievance nevanhu vausati wamboona. For what? Ko one day tikasangana, tinokwanisa kusangana tiri muno muEurope macho imomo. Imi muri busy kutukana paFacebook. Unoita problem. Munhu iyeye ndiye anokwanisa kuzokubetsera. We never know what life presents at our doorsteps. Munhu waunotukana naye iyeye mangwana ndiye anokubetsera. Even people guys, there's one thing that we need to understand.
social media yevanhu vari kuZimbabwe, social media yevanhu vari kuAfrica, kuSouth Africa, maZimbabweans ari kuSouth Africa, maZimbabweans ari kuAfrica, zvekutukana zvekuita drama zviya zviya, inyaya yekuti vanhu vari kutsvaga sadza. $20, $30, $100, they will do anything. Fungai, taitoda kumbokufonera kuti izvezvi ndiri off. I think I'm in 1 hour away. Ndoda kutouya hangu neamarula kuzoti sorry. I am very sorry, sorry. This is why I'm saying kuti we need to mend. Pane kuswera tichitukana zvekuti tinoswera kutukana pasocial media. Mangwana ndikaita problem, unondibetsera iwe funga iwe. Hapana pauzomboita kuti handimbomubetsere peni. Ndinoita problem ndiri kunoku. Ndokufonera kuti fungai ndiri munomu muHuster, Manchester padhuze. Company yedu inotori nevashandi vanoshandawo kuManchester ikoko. Vane mabranches akawanda. Dzimwe nguva ndichanzi iwe ndonoshanda kuCoventry. Ndokona kuuya kuzokuti mhoro here fungai. This is why I'm saying kuti let's learn to forgive. Let's learn to love people in person. Zvekuitirana madrama, it's not called for because guys, we are far from home. And iko zvinoda kutozvinzwisisa kuti you can get depressed because hauna kana munhu waunokwanisa kufonera kana kutaura naye. There are people that don't even have the privilege yekuma-page yekuti ndine page ndinokwanisa kumbotaura naningi, ndine page kana ndave nedepression ndokwanisa kutaura nevamwe vanhu. Other people don't have it. But ku-UK, it's very practical. Zvaitaurwa naTete MILDRED kuti unokwanisa kuve ku-UK kunoku, either uri murume ugoshaya kana mukadzi wekubata. Ivo vanhu vakawanda kudai panze apa. It's practical. It's very practical. Life yekunoku iri lonely. Unoita lona. Izvezvi nhasi Saturday ndiri off. Vanhu vese vari kumabasa. Chandokwanisa kuita kuvata machira ndichizorora. Kungonzwa shona unobva wafara. Kungonzwa shona unobva wafara. I don't even want to lie. Saka there are some of these things zvekuti ma-fights epa-Facebook kana drama. It's not called for. And I personally feel kuti there should be a certain difference yemunhu ari kuita social media kuAfrica nesocial media yekuEurope. KuEurope iko zvino I am doing social media kuti ndiwanewo vanhu vekutaura navo, ndiwane time yekuvaraidza. Yes, ndichabhadharwa, but it's not kuti mari yandiri kubhadharwa panapa it will even make any significant change. KuAfrica swaga ari kuda mari yerent. Munhu ari kuAfrica ari kuita social media ari kuda mari yeschool fees. Inini ndiri kuda mashifts ekuti ndiende ndinoshanda ndigowana mari yekubhadhara mabills angu. Not kuti ndoda kuuya paFacebook ndiite drama. Vanhu vari kuAfrica, they will do anything for drama. They will do anything. Hanti muri kuzvinzwisisa. They will do anything. And if we are not very careful, they will even destroy. Because munhu ari kuda $50. Munoziva kuti ndikatumira izvezvi munhu ari kuAfrica $50 kana kuti £50. Ndomuti zvoni nditukire ningi. They will do it. Because £50 kwaari zvoreva kuti ndawana 1,200 rands kana kuti 1,300 rands. Imari yekuti akacalculate anotoziva kuti tinokwanisa kutenga something nayo iyoyo mari. So vanhu vari kuAfrica content dzavo, they are competing to get my views on Facebook. They don't even understand kuti if they come together and work together, they will even make more money. Life yekuAfrica iri too tough. Ndikatanga kuti alright neMonday this week yese mari yangu yandoda kushandira ndoda kubhadhara swaga, ndobhadhara ndodo,
ndobhadhara Dorine kana kuti ndopa evidence kuti evidence uyu atimboita drama chimbonditukira ningi anotuka asina kana concrete anokwanisa kungogadzira because chaari kuda imari. When people want money, they are prompt to do anything, and those are dangerous people in life. Do you know this is why I've always said papage pangu handidi kubhadhagwa masters. Iyoyo yandinoita mavidhio andinotora kunana Zim Noise Maker, ndombotora mamwe mavidhio kwaPamela, ndoedita mavidhio. Zuckerberg anotondibhadhara for editing. Instead of kuita drama ndichitukana nevanhu, inini malife angu haasati akubhadhara. Kutaura kudai so ndiri palife, it doesn't pay. Mavidhio andinoedita yaya ndo andinotobhadhagwa naZuckerberg. And mari iyoyo kubva ndakatanga ndakazviudza kuti ndeyekutenga masanitary pads. Hanti muri kuzvinzwisisa. Let's be lovable, guys. Kana tauya kuUK zvedrama vanhu vaMwari, yo MAZEPE akauya kuisland kwave nedrama. YaMAZEPE handina kana kutomboitarisa. I am just praying kuti guys vanhu vakauya dai tawana ma-hours. I know it's not easy for someone to come all the way from Africa. Une maplans wekuti ndakunoshandawo ndigokwanisa kuwanawo life yangu. I don't know why Zuckerberg doesn't pay me. Ndakamboviolate something. I think pane zvandakaviolate. Saka ndinogara ndakanzishoni ma-life shows angu hasati akubhadhara. I think I was suspended for 1 year. I don't know why, but I have never gotten paid from my life stream angu. Ndinogara ndakanzwanisa ndaqualifya. I haven't yet qualified. Because handiwanze kuita my-life awandiwanze kumaita. Page rangu mukaritarisa richitanga ndaingoisa mavideos. So inini my page rinobhadhara kumavideos than my life. My life handina. My stars, I get paid for stars. But I don't want to be subject to abuse by kukumbira masters. Ukakumbira masters, vanhu vanouya kuinbox vokuti ndakutumira masters chituka ningi. Ndakutumira masters chindiitira zvakati. This is what we don't want. We have seen my characters, my star party yevanhu. People will lose it because vari kuda masters. So I will not be part of it. I would rather not get paid or not ask people for masters. Chihera, thank you so much. Pane nyaya yeMAZOWE iri kunetsa muEngland. A lot of people vakabirwa. Kubasa kwedu takatoudzwawo kuti shoni people shandai. Vanhu kubasa kwedu vanotomborega kuenda kumashifts vachiti vaneta. But takatoudzwa kuti kana makuda kurinyuwa munonida ma-hours akakwanirana saka shandai. And then I'm realizing kuti kune vamwe vanhu vasiri kuenda kubasa. And it's a serious issue because without those hours you will not be able to renew your visa. It's a serious issue irikuitika on the ground. People came taimboti kana usina ma-hours it's okay so long wasvika muEngland. But last week takatoudzwawo kubasa kwedu kuti you need to work kuti muzadzisise ma-hours enyu akanyorwa pamaCOS. Because kana ukasashanda ma-hours ako epaCOS akasakwanirana, visa rako hariiti. Handi muri kuzvinzwisisa. So people, even wakauya kuUK, let's pray for people vasina ma-hours. Let's pray for maZimbabweans asina ma-hours, guys. We are a community truitrana utsinye for no apparent reason. Masponsor ari muUK. Kune masponsor guys, ndoda kukuudzai chokwadi. Remember ndichikuudzai kuti inini I was supposed to come last year. Last year, beginning of 2023 January. Ndipo pandaifana kuuya kuno kuUK. Ndagadzirirwa zvese.
COC rangu iroro ranga risitomborire kunzi kwai kubhadhara kana kuita sei, ranga riri genuine COC. Ani muri kuzvinzwisisa? Muridzi wekampani akati handina ma-hours peni. You cannot come because handina ma-hours. It is pointless for you to come ku-UK tisina ma-hours. Mozotambura muri kunoku. Ku-UK hakuiti kugara usina ma-hours. Inini ndiri kuAfrica ndakarwadziwa ndikatopinda mudepression. Ndaudzwa nemunhu ari kurana kampani kuno ku-UK kuti ndapiwa inini permission yekutora vanhu. Sponsorship ndaiwana, but I don't have ma-hours. Zviri beta ndimirire ma-hours. Problem yakaitika ku-UK. Vanhu vakatanga vakanzwa kuti makampani akutora vanhu overseas. Vanhu vakanovhura macompanies avo, vanhu vakanovhura maagents avo, vakatanga kurana mabusinesses avanga vasiri kuziva kuti zvoreve chii. Masponsor akawanda ari muno mu-UK. You opened companies without knowing, without reading ma-do's and don'ts, ma-requirements. Kuti kana wahaya vanhu wavatengesera ma-COS vachazoita sei vasvika kunoku. People didn't read. People were ignorant. Vakangofunga kuti chero ndawana 6,000 yangu yandichatengesera vanhu. Takaita vanhu vakangoenda kunoregister ma-companies. Mukatanga kudira ma-COS. Madira ma-COS mukatanga kutengesera vanhu. Knowingly kuti you don't have hours, maitengesera vanhu ma-COS. But the government is going to catch up with you. A lot of you makatora 10,000, 20,000 pounds dzevanhu. But that 20,000 pound ichaita kuti udzokere kumusha iwe nemhuri yako mese kana kusungwa uchiita trafficking. Because the law is saying uri kuisa vanhu for trafficking. Hands I know 3 people arrested yesterday nenyaya yema-COS. Yes, people vari kusungwa fungai. You'll be arrested for human trafficking. You'll be arrested for slavery. Kuno ku-UK vanozvitora seriously. How can you take people vasina mabasa ovawisa kuno ku-UK? The thing is, guys, akabhadhara mari anotori nani pane iwe uchasungwa ugoenda kujeri. Ugosungwa ugodhipotwa. Life yako yawanga wajaira uchigara kuno ku-UK uchadzokera kuZimbabwe. As I saw someone sleeping in the car, it's so true. It is so true. Pane vanhu vakatorerwa ma 10,000, 15,000, 16,000, 20,000 vanhu vaitorerwa mari. But the problem is masponsor akawanda. They did not read. I remember last year chiedzana. Guys, vanhu vari kusungwa. The law is going to catch up. And the sponsor akavhura company. As long as uri muno mu-UK, the law is going to catch up with you. The law is definitely coming for you. Chero mukati zvoni vanhu vachanoti kuripotai kana kuti vanhu havakuripotei. Vanhu vekuZimbabwe vamakatorera mari, they will never go and report you. Because tese takauya ku-UK tichiti toda kugara ku-UK, toda kuona green pasture. 3/4 of vanhu vakabirwa mari, they are not able to come freely and talk. Vanhu havasi kukwanisa kuenda kumaporisa and talk. Vamwe vari kuthreatenwa kuti mukanoripota tinokudhipotai. But sponsor huziriwo nodhipota munhu. Sponsor hauna power yekudhipota munhu. Visa rakapiwa neHome Office. Iwewe sponsor, you'll be answerable negovernment. The government trusted you to be doing the right things. But iwewe ndiwe wakadefault and you did the wrong things. Such that vanhu vauri kuthreatena ava kuti ndokudzorerai kuZimbabwe ndokuitai sei. Havana ma-hours, they are still able to stay mu-UK. Havana ma-hours, vakauya
mamwe makampani akatovharwa, but vari kukwanisa kugara muuk because home affairs yakavatendera kuti you can stay in UK for so long. So sponsor, I pray also for you, my sponsors, because chokwadi chiri kuuya. And I love one thing, because vanhu vari kuuk ndimi munotidzidzisa mutemo. I have learned so much muchitiudza mutemo. Ana don't do this, don't do that, don't do this, don't do that. Ana don't ndimo akawandisa. But my sponsor, you knew my don't do. But you went ahead mukaita. Makazvikanyira life yenyu. For my peanuts, you know what you could have just done. Waikwanisa kungo haya vanhu either 10 kana 20 ochaga maclients ako orun a business. After 1 year, 2 years, business rako rinenge ratokura. Rinokura business. But you were greedy before washanda business. Maida kuwana mari, quick money. Hakuna munhu akambofuma akabenefita nequick back. Mari yenjuga ndosaka muchiona kuti if you win state lottery, chero ndikawina 1 million pound izvezvi nhasi yebhora, nhasi ndabheja bhora, ndikawina 1 million izvezvi ndinoilaika kupera ndichiita semunhu anopenga. But ndikaishandira mari yangu 1 million ndinoichengetedza because ndinoziva kurwadza kunoita mari kuishandira. Handi muri kuzvinzwisisa? I'm telling you the truth. Guys, inini, this is why last year I was told inini, with a very close relative, she can sponsor tatoiwana, but hatina ma hours. Inini ndakatotanga kutofunga kuti vanhu vekuuk vari kundiitirei. Vari kundiitirei zvakadaro kuti anondiudza zvema hours. Pane pandakatomboti ndoda kuuya kuuk ndigomirira ma hours iwawo. It took me another 1 year kuti ndizowana basa rangu. Iko zvino ndiri kuswera ndakaneta, handidi kunyepera. Mangwana ndiri kuenda kugraft. Musoro ndichangobrusha ndakadai so. Ndakatongoudza vanhu kuti motombondiregererawo because zvekubasa chokwadi zvekuti kuto ndaiseka neshamwari dzangu kuti kana tiri kuAfrica ndipo patinomboita kuti how is my hair looking. Kunoku ndinongobuda ndakadai ndakutoenda kubasa. Nongozvibrusha ndakutoenda kubasa. Hanti muri kuzvinzwisisa? And you need to address this on VOA. Please, you are getting info. I will, because a lot of people, bariku, and please encourage vanhu vese. If you know anyone out there ku Africa, for now, encourage people kuti chero mune mari, chimbomirai zvekubhadhara vanhu. Because masponsor iwawo ndo vave patight iko zvino. Last year taifira kuti COS. Iko zvino, what is trending is sponsors being arrested in UK. Ndizvo zviri kutrenda. Havasi kuvata masponsor. Vamwe vari kutotiza muno muUK. Vari kutotiza kusungwa is what is trending now. Kana une mari chimbomira kubhadhara COS. Chimbomira kubhadhara ma COS. Because the situation right now imo muno muUK, vanhu vari kusungwa. And that is the truth. Tererai follow up vanhu. Yes, the rules and regulations are going to change kuti zvoni madependent anenge asachauyi, madependent anenge achiuya. But even if you get your COS, itirwa COS remahara. If you remember when I started my page, I used to preach kuti guys, ma COS ari kupiwa mahara. Sponsor was never ever supposed to sell COS at any given cost. Sponsorship zvoreva kuti certificate of sponsorship rakafanana necontract yebasa yaunonyora kuti ndawana basa.
but vaikutengeserai mabasa ivo vasina mabasa. I started papage pangu nchiti don't ever pay for your COS. Ndikazoona kuti aiwa vanhu masponsor acho ekuuk vese vanga vakuita zvekutengesera maCOS. Kusvikira ndakati kuvanhu kana makubhadhara maCOS make sure uri kuinda kune basa. Handi muri kuzvinzwisisa? Make sure unoenda kune basa. Bvunzisisa munhu kuti iwewe uri kunditi ndiri kuinda kuUK ndisina mahours ndonoita sei? Guys, do you know kuti for you to transfer, for you to do a switch, companies that are offering ma switch vari kuda experience yako, yet not some vanokwanisa kuti 3 years, 3 months, vamwe vanokuti 6 months experience muno muEngland. So if you do not have experience pa company pauri kushanda iwewe wabva kuZimbabwe, it becomes very difficult for you to do a switch. You can't do a switch usina experience. It's literally like vari kuhaya munhu asina kana experience. They will need you to have experience. Iwewe wauya hauna ma-hours, saka unoita sei? And for the benefit yevanhu vakauya, kana musina ma-hours, try kana kuita voluntary work. Hameno kuti zvichafamba sei. Because there are people vari muEngland. Okay, network yangu. There are people that don't have ma-hours. So if you can do voluntary work, just try to do, I think inonzi 60 hours ye voluntary work so that unogena experience. You have reference yekuti ndakatomboshanda pakati ndiri muno muUK. It's very important. Because without that reference ye muno muUK, you can't. Unless you going also back kuma sponsor, makuwirirana na sponsor wako kuti kana akukunyorera reference. But reference yacho ichachekwa kuti company kwauri kubva kwakamira sei. 3/4 of mamwe macompany they are refusing kana company yako yakavharwa. Kune vari kubva kuma companies for you to make a switch. Some companies are even asking kuti did you pay for your COS, your first initial COS yawakauya nayo wakabhadhara here kana kuti hauna. Unokwanisa kunyepa kuti handina kubhadhara. Zvonzi all right because hapana evidence kuti wakabhadhara. Company yako iri kurana here kana kuti haisi kurana. Yobva yonzi company yandanga nchishandira yakarevokerwa license yacho, vakavharirwa license. Then what's going to happen? People kunoku zvinhu zvese zviri painternet, guys. KuEngland zvese information yese inenge iri pagov. Ndaichaka imba yekurenta 3 months dzangu dzakwana kana ndakachengetwa ka connecting. Anti muri kunzwa ndakasvika ka 3 months dzangu dzanga dzakwana ndakachengetwa guys, ndakachengetwa ndakauya ndikachengetwa bhozve kuti 3 months dzakwana, then I'm supposed to look for a flat. Ndakatotama kwandaigara, ndakutogara kuHusta. Ndakambotanga ndichiti I'm staying in Broomsgrove, I'm staying in Broomsgrove. Now I'm staying in Worcester. And this is what came to my shock. Tichichakaimba takanzi na agent tumirai right of, inonzi right of rent here, inonzi right of rent. Unoenda pa www government and gov what www gov chi onoona kuti right of rent right inonzi right of rent yako kuti une kodzero yekurenta iwewe muno muUK for how long. Chinenge chakatonyorwa kuti Penelope, visa rangu ndiredere 3 years, right of rent yangu inenge yakatoiswawo 3 years, inenge ichitozivikamwa kuti Penny from this time to this time should be muno muUK. Saka hanti muri kunzwisisa zviya zvekuti kwai unovhunza vanhu paFacebook kuti ndiri kutsvaka imba yekurenta. KuUK hakuitwi izvozvo vanhu vaMwari. KuLondon hakuna kuti kwai ndiri kutsvaka vanhu vekuti ndiri kutsvaka imba yekurenta.
uka-aplya kuma-agents unofana vanokuti hadzi right of work and rent. Thank you so much honeypot. Vanotoku unoita everything you are doing zvinenge zviri kuuk.gov. Ndaitoseka musi unoyu ndikati izvezvi vanhu vakutozi munhu akatongoenda maybe pa right of whatever iyoyo government iri kutoziva kuti Penelope akagara pamba papi. Adresi yandiri izvozvi government ikada kunditsvaga vari kutoziva because agent wangu ndakamupa right of rent changu akutoziva. Handizivi maagents kana anochi-uploada. This is why they even say kuti kana wakurenta ino increase credit rate yako because zvinenge zviri musystem zvese. This is how the system kuUK is. Masponsor muchabatwa zvenyu. Makaitira vanhu utsinye. Either ignorantly kana kuti maiziva but muchabatwa. Hurumende yemuno muUK muchabatwa because the system inonyora zvese down. Kana uchitsvaka imba chaiko chaiko kuSouth Africa ndokwanisa kungonorenta imba ndiri 1 ndosaina contract yangu. Inonzi chiko lease agreement. Isingazivi kamwe kana nakansela. But muno muUK lease agreement yepamba pandakugara yakatombotanga ine paperwork iri kubva kugovernment. Unotogugula kuti Penelope Ningi ane right of rent yakaita sei muno muUK. Handi muri kuzvinzwisisa. So at the end of the day, all I wanted to say to people is, let's love each other, guys. I've just realized that I'm very far from home. I'm working. Mu life mangu ndamboshanda zvinorwadza sekuUK kunoshandwa. I respect people that have been kuUK and thanks for your generosity. And I have a better understanding now. It's not kuUK kunoshandwa. It's not easy. And the best that we can do is tikauya pa Facebook ndati let's be happy. Let's share the little beautiful moments. Let's share zvinhu zvinonakidza. Let's encourage each other because you never know kuti umwe munhu ari kuenda through what. Zvekutukana zvakasara. You can't come all the way from Africa tigotanga kuitirana madrama. We can't. Vanhu vari kuUK kana muri kutenga mastand kuZimbabwe chimbomirai nemari dzenyu. Vanhu vari kuUK, vanhu vari overseas, not only kuUK, wakaenda kuCanada, wakaenda kuAustralia, wakauya kuEurope kunoku. Tinoziva kuti kana matenga mashanda maita mari munhu wese ada kuvaka kuZimbabwe. But problem yakuitika kuZimbabwe kwacho kwave nemascammers. Mastand ari kubuda 3/4 vanhu vari kuda kukubirai mari. Be very careful. You are better off wakachimbochengetai mari yako iri mubank account uchiiona every day kuti mari yangu irimo. Inini izvezvi account kwangu kwaveoneka mari ukambijana kandakatoti ndoda kuita fixed account yangu inopindawo mari inobva kuFacebook ndinenge nchingoipinza fixed account ikoko. Ndichazoiona after 10 years kana kuti 5 years. Ndimboona kuti yawanda sei. Saka save your money while you are in Europe. Kana wazoti ndakuinda kuAfrica kana kuti mari yako yakwanirana yekuti now you are ready to go and build. Kana kunotsvaga stand. Imba inokwanisa kuvakwa ne1-2 months. Ikapera ikapendwa pendi. Ikatoiswa jurawo ikaiswa neloni. Loni inotengwa. Haingodi kudiridzwa loni. You can invest your money. Otora leave kana 2 months. Oenda kuZimbabwe chinozviitira iwewe wega paperwork. Mascammers haazi chete kuno kuUK. KuAfrica futi kune vanhu vari kubira vanhu mari. Mari inoshandwa inorwadza sezve iri kuita mari yekuno kuUK. Inoda kuchengetedzwa. We don't want to have a situation where every other year we have people coming on social media and crying kuti takabirwa mari. I don't think it's okay for Zimbabweans. Let's learn kuchengetedza mari. Mafans
Stop mweya wekutrusta vanhu. Vanhu vese vari paFacebook, munhu wese ane page paFacebook haana mari. Stop trusting ma-socialites, amunoti ma-socialites. Stop trusting people vari pa-social media with your money. Ndosaka muchibirwa. Vanhu vari kutambura. Vanhu people vanouya kuinbox voti sispeni tiri kutsvaga COS. Ndori wanepi COS guys? Ini ndakazouya kuUK kwakuvharwa mavisa. 3 years later after mavisa atanga. Ndozopinda 3 years. Then you expect MAZEPE to get you mavisa. Nokuti MAZEPE apinda kuisland, makutumira MAZEPE mari kuinbox kuti tigadzirirewo tikuda kuuya. Akaregere chikuuya 1 year ago. Handi muri kuzvinzwisisa. Dai anga achigona kugadzira paperwork, dai tiri isu takatotanga kusvika muno muEngland. Dai tiri isu takatotanga kuchimhanya Olinda paaibudisa maCOS ake. Dai tiri isu takatanga kusvika muno. But tasvika zvakutovharwa. Tiri kusvika muno muUK zvakuvharwa. Handi muri kuzvinzwisisa. Saka there is no way I can be telling people kuti ndine maCOS zvakuvharwa zvemaCOS izvi. And then you hear someone otanga kukuudza ekuti hey nini, because now I'm in UK I can organize for you. It is closing. Don't listen to anyone that's going to be telling you about maCOS. Zvakuvharwa zviri kubvira, masponsor ari kusungwa. Vanhu havana mabasa muEngland. So be very careful to what you are listening. When you have your money, keep your money. Keep your money. Don't trust people. Especially ma-socialites ari kuuya kuno kuUK. Kana kuti ma-socialites ari kuZimbabwe ari kunyepera vanhu kuti tine mari, ndine maCOS, ndine kawa, ndine madhiri, I have people that can do it for you. Hey, my guy. Do you honestly expect kuti ndiri kukugadzirirai mastand, then vamwe vanopiwa mastand, ndokonewa kupiwa? Inini muridzi ndiri kukugadzirirai. It's because ina handina kubvisa mari, ndiri kuziva kuti zvinhu ndezvefake. That's what happens. I will always encourage people kuti let's be real. Ndatiite zvinhu zviri straightforward. Let's be law-abiding citizens. Kana wafungawo zvekuita madhiri ako zvekubira vanhu, usauye uri socialite. Enda uite sezvinoita maNigerian vasingabudise mafesi avo. Because when you bring your face, people will talk. Kana wafunga kubira vanhu uchibudisa face yako pa social media. Plus the biggest problem that happens nema-socialites. Olinda akabira vanhu, Olinda hakuzi kunyepa, Olinda akabira vanhu. Iko zvino muri kumbomuona achimbovhaira kuti hey, I am a rich auntie, I have my money. Mari dzaakabira vanhu dzemaCOS dzakupera. Vanhu vari kubira vanhu, problem yamunayo. You steal from vulnerable people. Then mouya futi pa social media, motanga kuratidza vanhu futi pa Facebook kuti mune mari. People who look into your life. Problem munoblinga. Mawana mabira vanhu 50,000 pound kana 60,000 pound. Wawana 10 vanhu vaunokwanisa kuita mafuzu okubhadhara ma 6,000. Wawana 60,000. Wakuratidza vanhu futi. Ndazovaka imba yangu. Ndazoenda kuZimbabwe. Inini ndine mari. Mari dzamazoita time yemaCOS. 30 years muri muEngland hamuna kutiratidza mari. But nenyaya yekuti muri kutorera vanhu vauri kutorera vanhu, watorera vanhu mari, hauna kuvapa maCOS avo. Wakutanga kuvaratidza kuti inini ndine mari. Me I have money. Me I have money. Guys, mucharoiwa nevanhu. Let me tell you something. Kune umwe munhu akarwadziwa ne6,000 yake yaakakubhadhara. Iwo ndobva waitora, ndobva waishandisa. Anokwanisa kusaripota because haakwanisi kuripota. Anokwanisa kusawana an opportunity because
the way people paid money. Pane munhu atondinyorera pane imwe post chikanzi penny. When people were paying money, vainzi endonopa nhingi. Kana kuti endonopa nhingi. Ndovati masponsor anga akangwara because they were not receiving the monies directly in their hands. But umwe munhu anokwanisa kuendera kun'anga zvikakudhakwira musha wako wese. You get affected iwewe nevana nevazukuru for the rest of your my generations to come. Over 6,000 yemunhu wakadya. Because the African people we know is kana ndikarwadziwa inini ndikanyanya kurwadziwa chaiko chaiko. Vanhu vatema tinoenda kun'anga. Tinoenda kun'anga. Ndonoti munhu akandidyira mari yangu mutumire zvamuchamutumira. Your pictures are all over Facebook. Vanokushandisirai mapictures. Munoshedzana nemitupo muri pamafacebook ipapapa. Vanhu vanotozviziva kuti uyu anoyera zvakati zvakati. Mucharoiwa nokuvhairira vanhu vamuri kubira mari. You steal from people. Munodzoka futi movavhairira. Oda kuti ndiite sei nini wanditorera mari, wandiwisa kuUK andina ma-hours. Probably maybe kumba kwedu ndini breadwinner, vanhu vakatomirira kuti sisi peni vakaenda kuUK vachatotanga kutumira mari. Musha wese the kids are home. Vana havasi kuenda kuchikoro because mai vakauya kuUK havasi kushanda. It's wrong. It's very wrong. Even Madumbe Diaries, munozviziva kuti Madumbe Diary was a single lady working in Cape Town. Achigara mu one room yake nemwana wake. What is happening to the daughter now, since the mother is not working? You want to lead people to do prostitution? Because vanhu vanouya voshaya mabasa, the next thing vachatsvaga vanhu vekuvakwira. Munoziva varume ma+44 kuti vanoita sei? Vanonyenga ma+44. Vanenge vakuti kuvakadzi uya ndikuvati. Izvezvi pane nyaya dzekuti ma-COS ari very loose. Hanzi vakadzi ma-COS vakauya vari very loose. Ma-COS. It's not kuti vari loose. Vari desperate. It's not kuti vari desperate. But vari vulnerable. Because havana chekudya. Munhu haana chekudya. Munhu haana kana 20 pound kana 30 pound. Ona munhu anoenda muinbox make omuti hai uripo ndokumbira kuuya kuzokuona kana kuti unouya kwira train uyo ndione mukadzi wangu aenda kushift. We are going to destroy families nenyaya dzema-COS. There are so many side effects to the COS. The problem iri kuitika, it's the girl child akawiswa. Vakadzi ndivo vakauya vakawanda. Because mabasa ekera ainzi ndevanhu kadzi. Homes are going to be broken. Nenyaya yamaiwisa imini masponsor imini. Munenge mchiti ma-COS mahure. But ndimi matora, ndimi maimporta mahure acho kubva kuAfrica mukamawisa kuEngland. Then morega kumapa mabasa. Saka moda kuti vaite sei? Mwana musikana akashaya chikafu. Akashaya zano kuti vana vangu ndovafidha sei, anohura. Anovata nemunhu wese mwana musikana. Imi ndimi makavawisa kuAfrica mukavapromisa majobs. You bring them to England, there are no jobs. The next thing, akangoona any man roaming around, vanovata. They will sleep with your husbands. Unenge uri sponsor chivavhairira murume wako ari kumuti nekuside mhoro. I can look after you. 6 months later, baba vemupa menyu, ndimi muri kurana company. Baba vatove nezvana 5 or 6. Thanks so much, my sister. Thank you for the stars. Hanti muri kuona. Those are my repercussions. Ezvese zvakaitika scandal ema-COS ane ma-repercussions akawandisa. Vamwe vachaita vana. Because vari kuda kugara. Kana ndikasarenewa COS yangu ndikaita mwana. After 3 years COS rangu kana ra-expire ndinenge ndine mwana wemuno Britain. They won't chase me away because ndine mwana ndinenge ndiri guardian wemwana.
then you have a reason to stay. People who end up doing zvinhu zvakawandisa side effects zvemacos, mascandal emacos. Muchandiudza henyu. I remember last year ndichikuudzai kuti masponsor vanhu vamuri kutora kuAfrica avakava, especially people that are coming from South Africa. Muchazviona kuti after 5 years England inenge yachinja zvamuchose, because kuSouth Africa kune masavages. KuSouth Africa people live like savages, guys. Nyika iyaya is not a country to stay. It is not a country to stay. Tiri kubvako kuSouth Africa, every 2 minutes you look behind kuti ndiri kufamba nani, ndiri kuteverwa nani. We are groomed kuita masavage, not groomed to be ladies or human beings. Ndosaka muchiona munhu wese kuSouth Africa nenge achiti ndokutsvagira munhu anokuuraya, ndinokutumira vanhu, inini ndinodhila newe. Vanhu vese kuSouth Africa, they know how to deal with someone. This is the problem that we have. And then you bring those people into England. Makavawisa ndimi mega, makavawisa. Who are you going to blame? Ndimi makaunga muri kuno kuUK, makauya nevanhu. Dai vane mabasa vari busy vanhu. But because they don't have, we're not only talking about my socialites. You know, the other day I was thinking, kuti, the biggest problem that we have is inini se munhu ari kuuya necos rangu ndinotombovhetwa-vhetwawo. Ko mapatna ari kuuya ese majawu emapatna, mambavha tiri kutora kubva kuSouth Africa tichimauisa muno muEngland, because mapatna madependent haatombobvunziwi. Madependent haabvunzwi kuti chii, kunongonzi ihusband yangu takutoenda tese kuEngland. This is why you see in kuti 2, 3, 4 years from now tichatoona, I don't know what's going to happen muno England, but things are going to be, I don't know. We can just pray for the better. But problem yakakonzereswa futi nemasponsor aipa vanhu vasina mabasa. Kushaya mabasa kuchakonzeresa kuti a lot of crime is going to start happening muno muEurope. Sponsor cannot chase away munhu ane visa. Chero akasandipa basa, chero akandidzinga basa, haakwanisi kundibvisa muno muEurope, because visa ndere home affairs. Inonzi chi? Home office. Home office ndiyo inondidzinga muno. Hanzi muri kuzvinzwisisa. Saka iwe sponsor you have brought in someone, you don't give them a job, or you can offer them a job and after 2 months or 3 months ovadzinga, and they still remain kugara vari muUK. I don't know if it's easy for them to get mamwe jobs. If not, those people, time bomb ratiri kugrowa. It's a time bomb ratiri kugrowa. Iko zvino pamanga muchigara zviri peaceful in Europe, you will start looking over your shadows. Kudai. A week ago pataichaga motikari yangu, I remember being told kuti Penny, thank you so much for the stars, ladies. I remember being told kuti kunoku futi kwakubiwa motikari. Hanzi kuEurope futi kwakubiwa motikari. Hanzi there are people vanotoba motikari. I don't know kuti vari kudziendesa kupi, but there are people vanoba motikari. Hanzi cars have been stolen muno muEurope. Certain nice beautiful cars. Imbavha dzamuri kuuyisa nemacos modzinyi mamajobs. Ndimi muri kuzviita izvozvo masponsor. Vanhu vanga vakagara muBritain, ndimi makonzeresa zvese izvozvo. Mbavha dzaive dziri kuSouth Africa uko, ndidzo dzinenge dzakuuya kunoku. Dzichatsvaga a way yekuti mota idzodzo pamwe dzichaitoiswa mumakontena dzakunotengeswa kuAfrica. I don't know. We had a situation, masponsor amuna kuverenga requirements. Masponsor, you opened companies,
muchinyasoziva kuti inini ndiri kungoda kubhadharisa, makavhura makambani muchingove nemweya wekuti tichabhadharisa vanhu maCOS. Kana mapedza kuvabhadharisa muzivi marate. Ini ndinoteerera news muno muEurope, chero ndikaenda kuGermany ndoteerera news, chero ndikaenda kupi. Kana anti munohwisisa, kune marate yecrime muno muUK futi irimo crime, irimo. Unonzwa kuti ningi akaabhuswa, murume akauraya mukadzi, zviripo. Vanhu ivavo vamuri kufrustrate. A frustrated man is the most dangerous person in this world. And vanhu mofana kuziva kuti vanhu kwavari kubva uko kuAfrica kune mweya, especially vanhu vari kubva kuSouth Africa, vane mweya wekuona ropa everywhere. Do you know what my daughter said? I remember when I landed kuno kuUK. Mwana wangu akati, mama, we need to thank Mwari. Not because masvika kuUK, but akati, let's thank the good Lord kuti you stayed for 9 years muri muSouth Africa, but hamuna chamakaona nacho. I was once hijacked South Africa. Kawani ndakahijackwa masikati na 11 o'clock. Ndakatombo hijackwa kuSouth Africa. But handinambobayiwa nebanga, handinamborobhewa, but I was once hijacked. And for that, takatotenda Mwari kuti Mwari, makandiendesa munyika inenge South Africa. Mukandibudisa, iko zvino ndauya kunyika kuri safe. You look at Europe, it's so safe. I can mind my own business. Andina basa nezvekuti muneba wangu ndiani kana kuti yani. It is just so peaceful. Ndoda kuenda kubasa. But imi maZimbabweans, ndimi makukanganisa. MaZimbabweans angagara ari muno muUK, ndimi makanganisa future yakwatikuinda yeEngland. Because you were greedy kuda kuchaga quick back. Quick back yacho iyoyo, dai makavhura makampani zviri legit, mukarecruita vanhu vakashanda. After 5 years, I'm assuring you, dai maitozoita mpinga dzempinga chaidzo. Look at what used to happen. Olinda started high. Iko zvino she's down. Olinda ndiyo subject matter because ndiye akatanga nemaCOS kubira vanhu. Subject matter kudai. Ari kudona kudai. Ambotanga ari high apa. Tichiudzwa maguchi mawat. Hey, my money. Iko zvino vanhu vaibhadhara mari kwaOlinda vakambomira vakatanga kutsvaka kune vamwe vanhu. Tikaona vanhu futi vauya vachitaura, yeah, my money, ndine mari dzangu, ndine. Vanhu vane mari havataure, vanhu vane mari havaiti noise, guys. Vanhu vane mari havaiti noise. Inini ndakasvika kuUK kunoku ndikavaona vanhu vane mari. Havana kana maFacebook account. Havana kana maFacebook account. Vane mari dzavo. Vari kurana make home. Havana kana maaccount paFacebook. Isi tichitoenda kumabasa zviripo zvekuti. Asi vanhu munoimba mari. Yeah, ndine mari. Zvinoita munhu kana akuba vanhu, guys. Mbavha dzinotaurisa pano paFacebook. Be very careful. Anyone listening, musatumire MAZEPE mari yekuti kwai anokupinzai muEurope. Musatumire MAZEPE kana 1 rand yekuti anokupinzai muEurope. MAZEPE akatumirwa invitation letter. Munhu ari kuZimbabwe unokwanisa even kuuya kuUK iko zvino kuEngland neinvitation letter yevisitors visa.
You are allowed. Ndogara ndakakuudzai ndikanyora zvinhu paFacebook pangu hamutereri. Iko zvino you can apply for a visitor's visa and come kunoku. Kana wasvika unokwanisa kushanda even on your visitor's visa. Kana wanetsekana zvekuti hausi kuda uchade kudzokera kuAfrica, unokwanisa kutsvaga asylum yako. Ndizvo zviri kungoita MAZEPE. MAZEPE chaakakwanisa kuwana swaga ndakarwadziwa wakatuka Aunty Selina swaga. Ndakarwadziwa ndakachema ufunge swaga ndokuda. I love you so much but ndakarwadziwa kuti wakatuka Aunty Selina munhu waMwari. Vakatadzei ku Aunty Selina swaga. Ndichauya ndokufonera kuinbox. Ndichatokufonera after this. Anti muri kuzvinzwisisa. So at the end of the day, what we're saying is, munhu wese, kana wafunga kuuya ku-UK, stop paying for maCOS. Endone 2000 yako kuembassy onoti ndoda kuinda ku-UK ndine 2000 US yangu kunoshanya. Tengai matickets ebhora. Entertainment is the easiest way yekuwana visa. Tenga mateams yako yaunosapota. Oyendotenga ma-t-shirts kuZimbabwe, ma-t-shirts ebhora anoita kana ma200 300 pound majezi. Onyasoratidzawo ma-tracksuits kana uchisapota Manchester unozvitenga zvima-uniform izvozvo. Otenga ma-tickets ako kana 3 or 4. Obhuka kana mahotel anoita ma20 pound 20 pound ongobhuka chero for 1 week or 2 weeks. Wakutoenda kuvisa kuti season ichitanga ndoda kunoona bhora as a visitor. How many months? Oti kana 6 months kana 9 months because visa rinokwanisa kupiwa re1 year kana kuti re6 months. Ouya opinda muno muUK ozvishandira. Kana zvakunetsa unoita nenkerekeni unotsvaga asylum. Saka MAZEPE ari paasylum. MAZEPE haana mukoto wekutsvakira vanhu mabasa. Muri kuenda kuma-inbox muchibigwa mari. Zimbabweans, let's refrain. Iko zvino, the same way takaitira ZANU-PF kuti ZANU-PF yaitikanganisira takanyarara. Is the same thing tiri kukanganisirwa nevanhu vemaCOS. Tovabhadhara mari, tonyarara, moenda kuma-WhatsApp group, muchinyarara, muchiita zvakavanzika. That's how we kill a nation. We have allowed to kill Zimbabwe as a nation. Let's not kill Britain because we still need to be in Britain. We love the British way of life. Saka if you are kana uri muZimbabwean, inini zvandingatosuggesta inini. Kana muri maZimbabwean ari muno muEngland, usiri kuenda kumabasa. Endai munovarevera vanhu vekumabasa, masponsa yenyu. Vachasungwa, chero ukasanoreva asi vanosungwa. Because ma-hours haasi kukloga kuma-office. Saka vachatosungwa. Either iwewe wakurumidza kunovarevera, chero ukasakurumidza kunovarevera, eventually mese muchabatwa. Iwewe paunorenewa visa rako, unonzi izvoni hauna kushanda ma-hours because the hours are a requirement. You definitely need the hours. Hanzi muri kuzvinzwisisa. So nonetheless, I thought I should share that with you guys. Mangwana ndiri kuenda kubasa. Ndikumboshanda, ndiri kuchemera ma-hours zvekutodaro. Ndakauya ku-UK ndakura sikana. I wish dai ndakauya ku-UK ndiri kuma-20 something. But iko zvino ndakauya ku-UK ndakura ndiri kutofunga kuti time is not on my side. Ndiri kushanda noti zvekutamba. Ndiri kushanda because time yakanjenga guys. Ndatombozviti ndikakwanisa kuita 5 years dzandoshanda chaizvo. Handi muri kunzwa. Ndikaita 5 years dzandoshanda chaidzo. Ndombochovha, ndombodzimhanya guys 5 years.
time is not on my side. Saka ndikumboita zvema-hours. Zvekutodaro zvema-hours. Kana zvatopresa unotomboenda kupart time. Uchimbonotsvaga ma-hours. Sweetheart, how are you? Yes, dear. Uri sei mwe wangu? I'm good, good say. Inda vanhu vari kuchema-chema nezvaandisei navanyanyaita seko igorite. Aunty Selina munhu kwayo swaga. Ndobenzi rekupedzisira manje. Havana chivi. Umbavha. Vakasapota umbavha vanhu mwana akapirwa maCOS, mari yemaCOS. Ndikati hokoyo. Isu ndozvatogona. Vaisapotani. Margaret munhu akapira mari yake yemaCOS, just imagine, about 40 something thousand. Tikati mai inopenga. Andautombonyatsovatuka tori neshungu yekunyatsoatuka cheko cheko. Ndautombonzwa vachiti chii? Hanzi isusu tinopenga, isusu ngavasatidera, ngavapedzerane nemwana wacho akadyiwa mari iyoyo. Why is it kana pakaita problem pane pasocial media? We have to make noise about it because mbavha hatidzivi. Then wokwira unotaura kuti hanzi musaderi vanhu vanongoti mwenyu vachitaura zvisina nebasa iri. Vanhu vakamari vanoda kuripotwa swaga. Munhu wese ari England kana kupi kana akatombobira munhu mari asina kupa siwo. Zvinomazo vaenda vanosapota, just imagine kutoti vari kuita noise ava musavateri. Zvakanaka izvozvo. Aiwa. Guys, munombozati kuUK hakuna zviya zvekuti ndave stranded rega ndimbofamba parodhi ndimbonokera umwe munhu. KuUK kana usiri kushanda hausi kushanda and unokwanisa kuita 3 months usina mboona umwe munhu. Saka vanhu vanobva kuAfrica ka vobva vouya kuno kuUK vasina mabasa hazvitomboshandi. Imagine. Baba, pane munhu andifonera. All right, yeah. Tozotaura. All right, yeah. Nyaya yemaCOS, we need to be real, guys. People makabenefita henyu masponsor, but to be on the to be on the realistic side, it's not fair for you people kuti munowisa munhu kubva kuAfrica gove stranded muno muEurope. Hazvitomboiti. Ko rent kudhura kunoita dzimba. Vanhu vanowanepi ma600, 800, 1000 rent. You need to work and do 1000. Rent yekuUK inodhura. Inodhura rent yekuEngland. And how then do you expect someone to survive asina basa muno muEngland? Sabina, how are you, my dear? She saying, love you from Worcester. Mazita. Sabina riboere Sabina. Ndanzwa. Sabina nditumirewo wigi ndanzwa nemusoro vedu. Ndakauya ndakangorukwa mabraids ndokukangamwa wig. Apa handina kana time yekuruka musoro kana kuita. Ndakutozoita murasta muno muEngland. Utomboita murasta handina kana kamu. Kana ndazoenda kunhingiri kushopu ndichazonotsvaga kamu. Guys, I love you so much. Let me go. Sabina, ita vanhu vemaCOS vese vakabira vanhu maCOS, vanhu vakatorera vanhu mari. Kana uri sponsor, uri mumba mako, wakatora mari yevanhu. Vanhu ivavo vasiri kushanda. Chero ukatraya kuvanyaradza vanhu ivavo, the government is going to catch up with you. Daisy, how are you? The government is definitely going to catch up with you. This is not about Zimbabwean people. This is about the law. Yamanga fraud. You've been defrauding the law. Kuno kwamunogara inini
vanhu vakavhura masponsor, imi makavhura makampani. Ndimi makatadzira government, and government will catch up with you. It's got nothing kuti Penelope auya akataura kuti care service yaOlinda haina ma-hours. Kana kuti nini ndakawiswa ne-care service yekugeni. It's got nothing to do with that. The government will see kuti gain haina ma-hours. The government is going to see kuti gain takaitira mavisa 200. The government will see. Ndikuwina bhora, ndabheja bhora guys. Ndabheja bhora. Ndikuwina, ndikuona maresults ari kubuda. Ndabheja bhora. I hope ndichawina. Saka at the end of the day, it's not about what vanhu vamaka oppressor will do. The only crime yauchaita iwewe sasponsor. Wakawisa vanhu ukasavapa mabasa uchanzi uri kuita slavery. Slavery yamaiti iyaiya inoitwa nevarungu chete, iko zvino iri kuitwa nemunhu mutema to munhu mutema. You are bringing people from Africa and muchivaitira slavery muno muEurope. Saka government will catch up with you. Chero anonzani? Chero murandakadzi akataura paFacebook page yake, chero inini ndikataura, chero Sabina akataura paFacebook page. But home office inoita zvemuoffice mavo. They will get to know kuti we issued you 100 mavisa kukampani kwako. Show us ma-hours ari kushanda vanhu. 100 mavisa atakakupa. And if you do not present, kuchanzi how are these people who are already in this country surviving? Because they know kuti they issued 100 people to company kwako. They know kuti 100 people, they are supposed to be working 36, 37, 38 to 40 hours a week. And maybe vamwe vari kukloga 10 hours, vamwe 5 hours, vamwe 0 hours. The government will know. They will definitely get to know, and they will come for you, and they are coming for you. Vanhu vakasvika vamaiti huya hakuna ma-hours, huya hakuna ma-hours. How are people surviving in UK? Vasiri kushanda, uri kuvaita slavery, cheap labor. Ndio slavery kushandisa vanhu usingavabhadhari. Iwewe pamwe havasi kutoenda kubasa vakagara kunoku, but you brought them under the under the umbrella blanket yekuti they are coming to work. Apa wakajika ma 6,000 7,000 avo. Hanti muri kuzvinzwisisa. So it will definitely catch up with you. It is complete, no matter how much isusu tichataura paFacebook. There is no way home office inouya papage paPenelope igoti rega ndimbocheka zvinji kutaurwa naPenelope kana kuti kudii. They are too busy to be doing that. But the problem that you people makavhura makampani muno muUK, makakangamwa kuti government yekuUK yakasiyana negovernment yekuZimbabwe. Mhosva muEngland hairovi. Mhosva kuEngland, it will catch up with you. After 2 years, vanhu vese vane mavisa makapa 2 years, zvakukwana ka 2 years dzakusvika dzedze. MAZOWE akatanga 2001, end of 2003 vamwe vakurinywa, end of 2000 and beginning of 2004 vanhu vari kutorinywa kukampani kwedu, vanhu vari kutorinywa, zviri kutoenda smoothly. Taitombofunga kuti mavisa kurinywa anodhura. Haridhuri visa kurinywa, rinoita 350 for me. Ndine COS rangu rinoita $360. Haridhuri. Mari dzatinoudzwa dziya dzekunyepa ndezvekunyepa. On the ground visa kurinywa rine munhu ane COS rinoita 300 and something. Kana wakauya nehama dzako, kana wakauya nehama 5, kuti husband nevana 4, toti inini husband nevana 3, tinenge takuti 360 times 5, ndipo patinenge takubhadhara mari yakawanda, because
tinenge takutaura kuti inenge yakutosvika maybe kuma 1000 close to 2000 US kana ndine mhuri madependents angu each person anonga achibhadhara 360 visa renewal zvekuti visa rinodhura hey you need to more money hakuna zvese zvakadaro because isusu kwedu vanhu vakutorenewa mavhisa hatisi kuita zvanakwai tiri kutaurirwa zviri on the ground. You need to have the hours. If you do not have the hours, you can't renew your visa. So it's what's important pa kurenew visa rako is, do you have enough hours awakashanda and 360. Kana une madependent ako ziva kuti kana une vana 360 na baba vacho 360 newe 360 makutorenewa visa. Zvekunyepegwa kuti visa renew rinoita 2000 kunyepa hakuna zvese zvakadaro kuma COS. Saka you need the hours to shant. Kana munhu akakupa COS asina kukupa ma hours pa 2 years dzadarika idzi, mese you are going down. You will go down. Saka zviri nani munonoreva iko zvino. Zviri nani unoti inini handisi kushanda ndakuda kutongotora aslam. Inini government mochidhira nemunhu akandiwisa kunoko. Kana kutonoti izvoni tiri kuitiswa slavery kuEurope. Endai munovaudza maporisa kuti tiri kuitiswa slavery, takauya tiri kuitiswa slavery. Endai munovaudza. Mukasaenda, it will still catch up. It will still catch up. Employer can't chase you away from England. But when you want to renew, what are you going to do? You will need the hours. So at the end of the day, it will catch up with both employer wacho akabhadhara COS nemunhu akakudyira mari. But inini kana wakandidyira mari ukasandipa ma-hours, ndoenda kwasekuru Banda. Ndoenda kwasekuru Banda. Ndingatotumira sekuru Banda. Ndoenda kwasekuru Banda kuti sekuru Banda ndilai nemunhu uyu. Pana vamwe mai vaichema panapa vakati ndobva kuChipinge ndichadhila. All right, I've received my payment. Thank you so much. It will catch up. This is the dilemma that we have, guys. Wakauya usina ma-hours. Tikati isusu zviri nani kuti ungogara as long as walenda ku-UK. And then now, because we are getting information, the information on the ground says, for you to renew your visa, you will need hours. So, kana usina ma-hours, there's no way you're going to renew your visa after 3 years or 2 years. And kana ma-hours asina kukwanirana, ma-hours, total number yema-hours anodiwa kuti ushande. Let's go through ma-COS edu. Get a copy ye-COS rako rawakapiwa, read through it again and again and get to understand. Hapana COS rakanyorwa kuti iwewe harina ma-hours. Handi muri kuzvinzwisisa? Hapana COS rawainzi harina ma-hours. Iro pacharo rakanyorwa kuti you are supposed to work 28 hours per week or 30 hours or 40 hours per week. So that's the dilemma we have. Masponsor akawanda ari kusungwa. Iko zvino masponsor vakusungirwa slavery, human trafficking. Andi muri kunzwisisa? Slavery ne-human trafficking nekubreach, fraud. Inonzi money laundering. Ndaona money laundering, slavery ne-human trafficking. Unowisa vanhu, wakatrafika vanhu, ukavawisa kunoku vasina mabasa. Wakatrafika vanhu uchivapromisa zvinhu zvisiri on the ground. Uri kuita slavery, you are bringing people kunoku, you are not paying them. Because hauna ma-hours. Masponsor mweya wamakapindwa nawo, quick back yamakaita, muri kudzokera Africa. I wish everyone the best. Inini keep praying for me, guys. Rambai muchindinamatirawo kuti ndikwanise ndiwane simba rekuramba ndichinda kubasa.
the more I keep working, the more I am happy. Ndikutofarira kushanda, the more I keep working, the more I keep happy. Masocialites akauya kuZimbabwe, stop lying to people kuti mune maCOS. MAZEPE wauya kuEurope zvakutovharwa. Vanhu vakakwanisa kubetsera vanhu vakauya 2001. Ndo vakazokwanisa kutoitawo maskema, vakakwanisa kuisa vamwe vanhu. KuUK vanhu vari kuZimbabwe, kuUK iko zvino zvemaCOS zvakutovharwa, vanhu vari kusungwa. Saka kana une mari usanyeperwe kuti kune maCOS, chimbobata mari yako iyoyo. Keep your money because hakuna zviri kuitika kuno. Muchauya kuno mugozoita stranded, mugozongodzorigwa kuZimbabwe. A lot of people vakauya nemaCOS asina mahours. Your only solution makutonosika asylum. Muchazowana after 10 years hunga wabvumiwa kuti unokwanisa kugara muasylum center. Kana zvemaCOS zvaramba wakapinda muUK unokwanisa kunoapply asylum. Zviri nani wotonoti inini handina basa, ndakawiswa kuUK, ndatonzi ndikuuya kubasa. Play the victim. You are the victim. You are not going to be playing the victim. You are the victim. Just tell the story kuti inini ndakawiswa kunoku. Visa ndinaro, asi handina mabasa, handisi kushanda, ndoda hangu kuenda kuasylum kwandokwanisa kubetserwa. That's the only solution that you're going to do. Because chero kagara wakamirira 3-4 years. Pauri kumirira 3-4 years pamwe company yakatovharwa, unozonzi 6 months later uchakwanisi kuapply asylum yako. Saka ita before sponsor wako akuomesera futi. Sponsor ari kutraya kukavha maburi yake achisiya iwewe in the open. Inonzi a dog eat dog situation iri kuitika muEngland iko zvino. Because sponsor ari kutraya kuzviprotecta kuti asadzingwewo, asaende kujere. Akaendawo kujere anokwanisa kutodhipotwa, akudzokera kuZimbabwe, akutozorambidzwa entry in Europe ever again. Asungwa sponsor wenyu. Saka iko zvino kana wakatombosvika kuUK usiri kushanda, chaga pekuti unonosvika kuti inini ndakangowiswa kunoku for slavery. Usataura kuti ndakabhadhara mari, because ukataura mari unosungwawo futi. Maita money laundering mese. Hanzi masponsor ari kuvhati kwai they were buying cars from me. Hanzi mari dzavaideposita they were buying cars. Vasponsor vachenjere kuendeswa kuRwanda. Vanhu vakawanda vachaenda kuRwanda, I'm telling you. Because if you look at it, there is no way out of this issue yemaCOS. Because chero ukagara 3 years uchipema kuti vanhu vari paFacebook ndibetsereiwo, vanhu vari paFacebook ndibetsereiwo. Kana wakuda kurenewa, pachadiwa mahours. You won't be able to renew. Plus, dzimwe nguva unokwanisa kuti ndichagara 3 years, chero ndisina basa nasponsor. Paunoda kurenewa visa rako, unozoudzwa kuti sponsor akavhara company kudhara, kana kuti sponsor akatosungwa ari kujere. Then iwewe you've been living illegally because visa rako visa rako rinokwanisa kutoita ameno kuti inonzi chirungu cheche. Kana sponsor akasungwa kana kuti company yasponsor ikavharwa, munenge makunzi chindai munotsvaga maswitch. Within 3 or 6 months mofana kutsvaga maswitch. Ukashayawo kwekuenda, mamwe masponsor they won't even come and tell you what is happening on the ground. They will be cruel, they don't tell you, you unosara in the cold. Saka zviri easy kutotanga kutotsvaga asylum. Kana wakauya ukatoona kuti panapa ma1 ndakatosvika kuno kuma1 zvatakapromiswa, zvataifungidzira kuti hazviziri izvo zviri on the ground. Endai munotsvaga maasylum, mugare mumasenta muchipiwa, at least you'll be taken care of. That's the only solution. You'll be taken care of. Because
plus kana wangonozvipira futi wanoreva kuti ndizvo zviripo unokwanisa kutoitigwa paperwork yako yekuti unoramba uchigara kunoku pane kuzodhipotwa uchinzi wakaita overstay, you were not supposed to be in England by such and such a time, you've been staying illegally. It's a sad situation on the ground. Let's pray for everyone, guys. You know, it's even sad to talk about it. It's even sad to see people. It's heartbreaking to see people very in that situation. Let's just pray for everyone. I hope everyone achawana peace. Even my sponsor, Mamwe, they meant well, but they got greedy. Vakakurirwa nekuda mari. Let's pray for them as well. We can just pray for them and wish for the best. I hope government yacho inovapa majobs, inovapa vanhu vekurapa. I don't know, guys. Ndakwinda, have a blessed dachuka, guys. Muri kuzviona kuti England yandibvuma sei. I'm looking very nice, yo. Pesi yangu handina kana lotion yandakuzora. Weather yeku England kuvata kuenda kubasa. Love you so much and have a pleasant evening. It was a pleasure talking to everyone, guys. I love you so much.